அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னையிடம் முழுமையான சரணாகதியுடன் கூடிய பக்தியுடன் வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வந்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் ஒளி பெற்றுள்ளதம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, அனுதினமும் தங்களை எங்களின் இருதயத்தினுள் கொண்டு வந்து எங்களின் கவனத்தை முழுமையாக தங்களிடத்தில் சமர்ப்பித்து நாங்கள் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை பூஜை செய்வதற்குரிய நிலைப்பாட்டை எங்களுக்கு அனுதினமும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களுக்குள் ஆழமான தியான நிலையின் முழுமையை உணர்ந்து ஆனந்தத்தை நாங்கள் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி அளிப்பதோடு அருளாசியையும் புரிந்திடுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வந்து வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். ஓம் வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகா சரஸ்வதி மகா காளி திரிகுணாத்மிகா குண்டலினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமः.
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माता श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेशाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நம்முடைய 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாய், தாங்களே பூமி மாதாவாவியே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்கு தங்களை போன்ற பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையையும் எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான சமநிலையற்ற தன்மைகளை அகற்றிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய் தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாய் தயவு செய்து எங்களை தூய்மையான கவனத்துடனும் தூய்மையான மன அமைதியுடனும் குரு தத்துவத்துடனும் தூய்மையான ஆத்மாவாகவும் குற்றமற்ற மனநிலையில் ஆசையற்ற நிலையில் கடந்த காலத்தின் தேவையற்ற அனைத்து நினைவுகளையும் அகற்றி நாங்கள் எங்களின் கவனத்தில் முழுமையாக தங்களின் விருப்பத்தை மட்டுமே பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடி முழுமையும் தங்களின் கவனத்தில் கொண்டு சுத்திகரிப்பு செய்து நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும் தூய்மையற்ற சிந்தனைகளையும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் தூய்மையற்ற குரு தத்துவத்தையும் பொறுப்பற்ற நிலையும் இனிமையற்ற நடத்தையும் நான் என்ற அகங்காரமும் எதிர்காலத்தை பற்றிய அனைத்து விதமான சிந்தனைகளும் அதனை ஒட்டிய பயத்தையும் அடியோடு எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
கவனம் மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாவீர். தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும், எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தூய்மையற்ற விவேக புத்தியையும், தூய்மையற்ற கவனமும் சிந்தனைகளும், மன அமைதியற்ற திருப்தியற்ற நிலையும், தூய்மையற்ற குரு தத்துவங்களும், பயம், பற்றுடன் இருந்து இனிமையற்ற சொற்களை பேசுவதும், கோபம், சிந்தனைகளோடு செயலாற்றுவது போன்ற அனைத்து செயல்களும், மாயைகளும் அறியாமைகளும் எங்களிடமிருந்து அடியோடு அகற்றிவிட்டு, நாங்கள் எப்பொழுதும் இறை தொடர்பிலேயே சமநிலையிலிருந்து எங்களின் கவனம் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் மட்டுமே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரும். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். ஸ்ரீ கணேசா, தங்களின் கவனத்தில் இருக்க நாங்கள் தகுதியுடையவர்களாக இருப்பதற்கு எங்களை கள்ளம் கபடமற்றவர்களாக மாற்றிவிடுங்களப்பா. தாயே, நாங்கள் அதன் மூலம் தங்களின் கவனத்தில் இருப்போம். எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் குணமான ஞானத்தையும் பாகுபாடு அறியும் திறனையும் தூய்மையையும் மங்களகரத்தையும் அன்பையும் மன்னித்தல் குணத்தையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிலையாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேச கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம்.
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நாபி சக்கரம், மெதுவாக பவசாகரம். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக இருக்கின்றோம். அந்த சுயம் குருவின் தத்துவத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான மெய்ஞானத்தை உணர்த்துபவர் தாங்களே ஆவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற 10 குருமார்களின் ஆசிர்வாதங்களையும் அவர்களின் கொள்கைகளையும் எங்களுக்குள் புரிய வைப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்களாக இருப்பதோடு சுயம் குருவிற்குரிய கண்ணியத்தையும் நடத்தையும் எங்களின் செயல்களில் நிலை நிறுத்துவதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரம். தாய் ஸ்ரீ ஆதி சக்தியான தாங்கள் எங்களுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் பாதுகாவலராகவும் இருக்கிறீர்கள். மாயை சூழ்ந்த உலகில் எங்களை படைத்து நாங்கள் அந்த மாயை எவ்வாறு கடந்து செல்வது என்பதை தாங்களே வழிவகுத்து எங்களை பாதுகாக்கிறீர்கள் அம்மா. தாய், தங்களின் அன்பானது எங்களுக்கு பயமற்ற நிலையை தருவதோடு ஆனந்த நிலையையும் எங்களுக்கு உணர்த்துகிறதம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான சஞ்சலங்களும் துன்பங்களும் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. நிர்மலம்மாவின் நிர்மலம் மட்டுமே எங்களின் வாழ்வில் நிலைத்துள்ளதம்மா. தாய், நாங்கள் என்றென்றும் அந்த அன்பை பெறுபவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ பிராண ரூபிணி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री प्राणरूपिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் மெதுவாக
நம்முடைய ஆங்கில சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். கவனம். மெதுவாக நம்முடைய சஹஸ்ரார சக்கரம் மந்திரம் மகா மந்திரத்தின் 3வது மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं सहस्रारस्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. தாயே, தங்களின் தெய்வீக அன்பில் நாங்கள் அனைத்தையும் மறந்துவிட்டு தங்களின் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்கப் பெற்றுள்ள இந்த தெய்வீக ஆனந்தத்தை முழுமையாக அனுபவிக்கிறோம் தாயே. என்றென்றும் எப்பொழுதும் நாங்கள் அந்த தெய்வீக ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பவர்களாக இருப்பதற்கு, அதற்கு உகந்தவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நாம் நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திலேயே வைத்திருந்த ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வசிஷம் கூறலாம். நமது கவனம் சகஸ்ரார சக்கரம் மற்றும் அதற்கு மேலே கொண்டு செல்லும் பொழுது அந்த எண்ணங்களற்ற ஆனந்த நிலையை நாம் உணரலாம். ஓம் நமஸ்தே கணபதையே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं तर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि அவத்வமாம் அவவக்தாரம் அவஸ்ரோதாரம் அவதாதாரம் அவதாதாரம் அவானுச்சானும் அவசிஷம் அவபஷாதாத் அவபுரஸ்தாத் அவோதராதாத் அவதக்ஷிணாதாத் அவஷோர்வாதாத் அவாதராதாத் सर्वदो मां बाहि बाहि समं दात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात् विधियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वतो जायते सर्वं जगदिदं त्वष्टिष्ठस्रदे सर्वं जगदिदं त्वयि लयमीश्वरे सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीदि त्वं भूमिरावो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाग्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितियो असि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम्
अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यास्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परदरः अर्थेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं कहारः पूर्वरूपम् आहारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सन्धिदा सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः नेत्रोद्गायत्री छन्दक गणपतेर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं स वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्भूषितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं स सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो वराधपतये नमो गणपतये नमः ब्रह्मदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நாம் எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் சில நிமிடம் வைத்திருந்து பின்பு அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்கலாம். आधी इंग्लिशमध्ये बोलेन मी, मग मराठीत. We have come to this place with the idea that we'll be comfortable in the other place as we were before. But you must have known that there's a man who is quite devilish and he has tried to make this funny arrangement just to extract some money from us for doing nothing. What I have to tell you, that we should remember that when we are doing right in these Kruta Yuga, this is the time when the Parama Chaitanya has become active. That's why it is called as Kruta Yuga.
At this time, this power is extremely active. They used to torture the saints in this country and every country who were real people. And they used to also make their lives impossible because they were lonely people. One saint here, one saint there. But in these modern times, we are so many. We have so many Sahajogis all over the world. So first of all, we are collectively very strong. And secondly, the Brahma Chaitanya itself has become active. It's a very great thing. We must realize it within ourselves, that no amount of cruelty, planning against us, any kind of violence of other people cannot harm us. If they ever try to harm us, they'll be harmed themselves. Apart from that, all our work will go on smoothly. But we should not lose, even for a minute, our self-confidence and our determination. Above all, we must have faith in the Parama Chaitanya, which is now active. All our complaints, all our problems are because of ourselves. Because we lose faith in ourselves, then all these horrible things happen. तुम जरा चले जाओ, आए हैं शायद इंस्पेक्टर, उनसे वही बोल रहा. And whatever may happen, even when people stoned us, it has helped us a lot. Of course, some people were hurt a little bit, doesn't matter. But the case has been filed and this horrible organization is under trouble. Nobody could do anything to them. Only when we started our own court case, they have become quiet. How things work out for our help, one can see it so clearly, and one should have full faith in oneself to understand that God is with us and He is all powerful. So many examples you can give, and so many examples I can give. And I can tell you that it is only our diffidence which makes problems for us. Now supposing there was a snake. There's nothing to be afraid. No snake can bite any Sahajyogi. They are more sensible than these devilish people. When I was in Gandhi Ashram, we were supposed to get up at 4 o'clock. Gandhiji was a great disciplinarian. He was not like me. So everybody had to take bath, and by 5 o'clock we had to go to the prarthana. And in the prarthana place, even reaching there, we could see so many snakes crawling around. We were supposed to just go to the prarthana place without complaining. And sometimes you would find a snake just sitting before you like this. And you were supposed to keep quiet and do the prarthana. But nobody was beaten up. All these years I was there, used to visit that place. I must have seen so many snakes. Otherwise, I have never seen snakes much in life.
But that's the only time I have seen snakes sitting just like this before some of the meditators and trying to enjoy their meditation. Snakes understand vibrations. They love coolness. Once I had gone to a village and my husband had gone a little ahead. I was sitting on a bridge. There were some steps there, sitting like this, and a big python like that started moving under my foot, under my legs. I saw it moving, such a thick one like this. It moved. It didn't do anything to me. I know it cannot because it likes the coolness. And it was enjoying, very nicely moving. It took about 1.5 minutes. So first of all, we have to realize that we are Sahajogis, especially blessed people, that we have got realization, which very few people have got in this world. And secondly, that all the animals understand us. They understand us better than human beings, because they are under the control of God Almighty. I'm never afraid of a tiger, never afraid of any lions, nothing. I'm never afraid. But if I see a madman or a drunkard, especially a drunkard, I'm not afraid, but I get repulsed because I think this man has such bad vibrations. Because animals never drink. Even a mad dog is better than a madman. So we have to understand that we are not under the control of God that much, because God has given us freedom. But now, we are not only under the control of this Parama Chaitanya, but the Parama Chaitanya looks after us every minute. And that's how things work out. There are so many instances of this kind of thing. But if your faith is wavering, if you are frightened, then you have to little bit understand that you are not to be frightened. Things have worked out. So many people can tell you so many things. Swiss people were to come for a puja in Pune. I knew they were to come. They never informed us. But I knew. And I was postponing the puja as much as I could. These people took a taxi from Bombay and they came up to Pune. And they wanted to go to Pratishthan. They knew, the taxi fellow knew. Instead of going to Pratishthan, he took them to another place, Bhugao, where we all were camping. And these people saw, so they just got down. He said, no, this is not Pratishthan. He said, this is the place we had to come. And they were just right in time there. I mean, you can all write so many things, how God has helped you in every way possible. Monetarily, as protection, as blessings from all sides. So to solve the problem, we don't have to worry. Actually, we should have no problems at all. Some people start thinking that by logical deductions, they can find out things. They cannot. Because we are at a level that logic doesn't work. We are at a level where Brahma Chaitanya works, and it has its own logic. So do not try to resolve anything by logic. First thing, your connection with the spirit will be lost. Your connection with the joy will be lost. Your connection with the vibrations will be lost. So there is no logical conclusion, but the divine logic takes over. That doesn't mean that you are a slave, but on the contrary, you are the great guest in the kingdom of God. There's a difference between the two attitudes. Supposing I come here, so they want that
they should garland me. I can say, I'm not your slave, why should you garland me? They may say, we'd like you to come for a procession. I may say, I cannot come, I'm sorry, I'm free, I will do what I like. How can you decide for me? But I am their guest, and they are inviting me to honor, to look after me, for protection. If something you people try to do for my protection, should I say that it is slavery? Of course, you know that I don't need any protection, but still you try to protect me. It's all right, I don't mind, because if that gives you pleasure, I don't mind. And I don't feel that way about it, as if I have become now a slave of all the Sahajyogis. You fix me up, and I am moving like a shuttlecock all the time. I never grudge, never grumble. All right, accept it, whatever you say. You are not doing to harm me in any way or to be disrespectful, but you are trying to help me out in a way that I should be able to achieve greater capacity to work and a greater facility. How can I not understand that? So you have to have that kind of an intelligence to feel the existence of that all-pervading power all around us. You have seen so many photographs. You have seen on top of your heads there is light. Though mentally you accept that, in the heart you do not. Those people accept in the heart, I know them. And those who do not accept, I know them. Those who accept me never allow me to say, why didn't you do this? Whatever I say, they will do. Because now they have accepted me from their heart. Like yesterday, it was a simple thing. I bought these caps for you. So many didn't buy. I was surprised. I went all the way to buy to protect your heads. Why didn't you buy them? They're worth nothing. 3-4 rupees is what? Nothing. Or the dhotis I bought for you. All the way, I don't mind if you don't want to buy. But surprising, they didn't buy. You could have worn them today and you would have looked very nice. Of course, you have freedom. It's worth nothing. But it shows how far you are there. Mother has bought it with such love. She has selected for us. It's worth nothing. I could have given you them as presents also. But I just wanted to test. And this is how the testing comes. After all, there's no harm in wearing a cap in this heat. It's better to wear the cap. And also to have a dhoti is better because that's the dress of this country. And whatever is the dress of the country, that is more suitable for this country. It's very hot here. And the dhoti, which is a cotton dhoti or even a silk dhoti, is a beautiful thing to wear. I don't want to force anything on you. But it is you who are judged also. That's such a small thing, like a cap. Now, how many of you did not buy the cap? Raise your hands. All right. So give them presents. And how many of you didn't buy the dhotis? Should I give you presents? Please buy. Eh? It's finished. All right. So I'll get you more. But they're very comfortable and beautiful. Very nice. So beautiful. You'll enjoy them. All right. So, small things can express our attention. Very small things. Like such a
great sky is there. And when you look at it, every leaf, supposing there's a tree, every leaf can be seen against that sky. In the same way, Sahaja Yoga is such a great thing. But it shows every small curves and every delicate behavior. Of course, there's no challenge, no personality insult or in any way. But the more you understand Sahaja Yoga, the deeper you go into it, you will know that everything, whatever is done in Sahaja Yoga, is for your benevolence. Nothing else. It's for your benevolence. And that this power is so well equipped with everything. And you must have full faith in yourself and in this power that whatever you do, or whatever you want, or whatever is your forward movement, everything is looked after, guided, organized, arranged for you beforehand. Thus, you'll be surprised how you are looked after. Now, especially for ladies, one of the assets of ladies is to be frightened and another is to cry. So, of course, I too cry sometimes, but never at my own discomfiture, never at my own pain. Only when others are pained, then my eyes, being collective, start just pouring uncontrolled tears. But for myself, I never cry. For my pain, even if I want to, I cannot. I cannot. Just my body cannot. The second thing you must know, I am also a woman. I am never afraid of anything whatsoever. Of course, animals I have already told you. Except for the drunkard. You don't know how he'll behave because not easy, not senses. I am not afraid of anything whatsoever. In the same way, you have to know that your mother is with you and you should have no fear at all. And then to boast of your fear is nonsensical. Once you realize how powerful you are and how much you are connected to that power which is so powerful and all-pervading, which does all the living work, you will never get any one of these funny ideas which are to be left behind. You have to cross the threshold of these conditionings that you have had. Just open your heart and see for yourself, where are you sitting? Where have you reached? Under what blessings you are here. May God bless you.
शिवोऽहं 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 नमो बुद्ध्यहङ्कारचित्तानिनादं नमो बुद्ध्यहङ्कारचित्तानिनादं न च श्रोत्रजिह्वा घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजिह्वा घ्राण न च व्योमभूमिर्तेजो न च व्योमभूमिर्तेजो न वायुः चिदानन्तरूप शिवोऽहं शिवो चिदानन्तरूप शिवोऽहं 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 न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्वा पञ्चकोश न वा सप्तधातुर्वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्तरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्तरूप शिवोऽहं 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 न मे द्वेषरागं न मे लोभमोहं न मे द्वेषरागं न मे लोभमोहं मधो नैव मे आचार्यभाव मधो नैव मे नैवाचार्यभाव न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष चिदानन्तरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्तरूप शिवोऽहं 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 न पुण्यं न पाप न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पाप न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्तरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्तरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जाति भेद न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जाति भेद पिता नैव मे माता न जन्म पिता नैव मे माता न जन्म न बन्धु न मित्रं नैव शिष्य न बन्धु न मित्रं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्प निराकाररूप अहं निर्विकल्प निराकाररूप विभुत्वा च सर्वेन्द्रियाणां विभुत्वा च सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 தாய் எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் கேட்க ஏற்ற சூழ்நிலையை அமைத்து தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. எங்களின் முழுமையான கவனம் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் மட்டுமே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.